Second, ito na, calling an ambulance. Oh my God, situation. Hermeyer, 81 years old, slipped in the hallway. He is on the floor complaining of hip pain and unable to move his legs. You assess yung situation, no, and decide na kailangan mong tumawag ng Rettungswagen ng ambulance. So ito yung nurse. Hermeyer, oh my God, was ist passiert? Oh my God, girl. Hi everyone, this is Odyssey. Welcome back to the channel. Cheat sheet, roles and responsibilities as a nurse in senior homes. This is one of your requested vlogs. Now, girl, lang baka ako dito, madalas na naririnig ko sa ibang mga Filipinos, no, na examinerte na, nakapasa na sa anerkenong, tapos na sila, nurse na sila. Naku, girl, enjoy mo yung flagy hilfiri na yan kasi pag anerkan ka na, iba na yung responsibility. And definitely, it is true. So, my wish is makatulong to sa inyo. Gumawa ulit ng presentation si ate girl. Ay naku, para talaga to sa inyo. Especially if you plan to work here as a nurse in Germany. It's good, no, na kahit hilferin ka pa lang, you have to prepare yourself sa mga ganitong scenario. Don't shy away na gawin mo to para pag anerkan ka na, hindi kayong gulat na ate girl, paano to? Kasi ginawa mo na. Alam mo na yung mga strategy. So, let me break down muna, no, yung mga key responsibilities. Kasi this is more than Körperpflege na. I would ask you to refer sa isang vlog about Körperpflege. Ito yung mga scenarios na binigay ko din doon. It's a helpful, kumbaga, Deutsch conversation. Especially, pag bago ka dito, laking tulong nun sa'yo. But now, ayan na nga. Let's say, congratulations, anerkan ka na girl. Napasa mo na yung anerkenong. Ito na. Ito na yung responsibility mo. Ito na yung additional aufgabe mo. So, simulan natin. I will give you first yung list ng key responsibilities natin, and then later on, we'll talk about or I will share yung mga real-life scenarios, no, na pwedeng mangyari sa senior homes. Feel free to screenshot and I want you to really memorize it para when that scenario arrives, ay girl, alam mo na natutunan ko to kay ate girl. So, nursing and medical care, ito na, administering medications. Pag nag-rounds yung doktor, girl, sasama ka kasi ikaw yung mag-note pag may new order si doktor. Monitoring vital signs, health status. Sa amin nun, every month, no, nakamonitor yung weight ng mga bevorners. Pag may changes sa behavior, appetite, like laging aggressive, mas naging makalimutin, walang gana kumain. We are the ones who need to communicate it sa doktor. Ikaw yung patient advocate, kumbaga. Wound care, ikaw din yan, girl. Ikaw yung magpapalit ng dressing and also managing yung mga chronic illnesses ng mga lolo at lola natin. Andiyan na yung mga sa COPD, heart disease, diabetes mellitus, iniinom ba yung gamot, pass ba yung dosirong ng gamot, meron ba ng mga Nebenwirkung ng gamot. You have to report sa house arts nila. Second is personal and daily living assistance or ADLs. Ito na nga yung Körperpflege, no? You cannot expect a resident na with dementia, for example, na kaya niyang i-provide yung self-care sa sarili niya. Even pagpili ng damit, hindi na nila alam yan. That's why andyan ka. He or she needs assistance. With mobility din, yung paggamit ng wheelchair, ng monitor, monitoring diet, and also checking if continent pa ba sila or incontinent na. I'm talking about urine or stool gang, sina lolo at lola. Andyan na din si catheter pflege. Sa Heim lang din ako na-experience maglagay ng catheter, no? Kasi way back in college, I think it was second year, no? Di ba nagre-return demo? Yun lang. But since wala nga ng hospital experience si ate girl, hindi naka-live. Hindi naka-experience si ate girl ng real-life scenario. Sa Heim ko to natutunan. Third is psychosocial and emotional care. Yung mga small talk mo sa mga bevorner, no, during Körperpflege, that's actually building trust. Unlike kasi sa hospital na yung turnover ng pasyente, no, parang tsak-tsak-tsak. Sa senior homes, it would definitely grow in years. Kaya importante, kunin mo yung loob ng mga lolo at lola para mag-participate sila sa nursing mas name mo. Fourth is documentation and care planning. Out of all mga aufgabe, out of all mga list of key responsibilities, ito talaga yung madugo. Ayoko din ito. Magbibisita to check yung status ng bevorner and mabusisi sila, girl. Kaya kailangan yung pflege planong updated. Yung halimbawa, dati nag-walker yung mga pasyente.
Pero ngayon, bootleggerish na, dapat updated yun sa akte nila. Daily task, we also have to do documentation sa provide nating care, lalo na yung mga Auffälligkeiten. Next is leadership and collaboration. We also coordinate sa interdisciplinary medicine, so sa house arts, apoteke, physio, neuro, and even yung mga angehörig or relatives, kailangan natin ma-maximize yung pinoprovide natin na care to each resident. So you would hear the term here, Schichtleitung. Ikaw yung chef nurse of the day, kumbaga. So ikaw yung magde-divide and mag-a-assign ng mga tasks sa mga helferin, sa mga asubis mo. Ikaw nito, the girl. And the last one is ethical and legal responsibilities. Andito na yung data shoots. Huwag kang mag-picture dyan and post na lolo at lola sa FB tapos ang caption mo gun sleeve. Ay naku girl, hindi ito Pilipinas. Kailangan lagi ng consent. Very careful ka dito. Sinasabi ko to sa'yo. Sanay kasi tayo sa Pilipinas, more post ganyan. Pero hindi ganyan yung lifestyle nila dito. We can also talk about here Patientenverfügung, end-of-life care, palliative care. You have to secure and respect their advance directive or wishes. So halimbawa, hindi na nakain yung resident, 103 years old naman na. Outginog na yung term nila. Hinang-hina na, if yung last will na nakalagay sa kanya is Schmerzlinderung na lang, wala na ng Krankenhaus. Kahit nakikita mong nag-aagaw buhay na, you have to respect kasi nakalagay yon sa Patientenverfügung niya. Arranging even bestattung service, funeral services, may also be part of your responsibility kung wala ng relative si resident. So ayun hindi naman tayo pretty lang. Talagang mag-work ka as a nurse. Now let's go ahead and talk about yung mga scenarios. Again, kindly take down notes sa your notebook mo dyan. My way of learning kasi is reading or listening and then writing them down and repeating it out loud para talagang may memorize natin. Okay, so let's start. Wound care. So ito yung sitwasyon. Ito yung situation. Frau Schmidt, 85 years old, has a pressure ulcer on her back. She feels pain during dressing change. So, Frau Schmidt, ich wechsle jetzt Ihren Verband. Es kann ein bisschen ziehen, aber ich mache es so vorsichtig wie möglich. Ziehen, meaning kasi di ba pinupull mo yung skin pag inaalis mo yung alte Verband. So, kailangan sabihin mo yun para hindi naman siya mabigla. Tapos sasagot si Frau Schmidt, malamang, das tut weh, bitte nicht. You have to manage yung pain din ng resident. Ich weiß, es ist unangenehm. So, atmen Sie bitte tief ein. Ano ba yung mga pampakalma natin? Atmen Sie bitte tief ein. Wir können auch kleine Pause machen, wenn Sie wollen. Danach fühlt sich die Haut wieder sauber und geschützt an. Thank you so much, Frau Schmidt. So, your responsibility here is pain management. Again, clear communication. Patient reassurance, bakit mo to ginagawa, and then you have to do yung step-by-step din ng ginagawa mo para talagang mag-cooperate din sa'yo. Then, of course, you have to do proper documentation. Second, endorsement. Ito, situation. During handover, you need to report on Frau Klein's condition. So, halimbawa, sample Übergabe. Frau Klein hat heute Morgen gut gefrühstückt. Frühstück, I thought it's just noun lang, pero pwede mo pala siyang gawing verb. So, gefrühstückt. Keine Schmerzen angegeben. Wala daw nang sinabing Schmerzen und zweimal die Toilette benutzt. Der Blutdruck lag bei 130 zu 80. Der Verband am rechten Bein wurde gewechselt. Keine Auffälligkeiten. Ayun, very good. Ang galing mo, girl, mag-endorse. Second, ito na, calling an ambulance. Oh my God, situation. Herr Meyer, 81 years old, slipped in the hallway. He is on the floor complaining of hip pain and unable to move his legs. You assess yung situation, and decide na kailangan mong tumawag ng Rettungswagen ng ambulance. So ito yung nurse. Herr Meyer, oh my God, was ist passiert? Oh my God, girl. Bleiben Sie bitte ganz ruhig liegen. Können Sie mir sagen, wo es weh tut? Schwester, ay, meine Hüfte, ich kann das Bein nicht bewegen. Nurse, dapat kalmado. In Ordnung, ich rufe sofort den Rettungswagen. Oh my God, bitte bewegen Sie nicht, ich bleibe bei Ihnen. Ay, girl. Hi, guten Tag, hier ist
your last name. Aus den Seniorenheim kung saan ka naka-work, wir brauchen dringend einen Rettungswagen. So you have to endorse din kung ano ba yung nangyari para alam ng ambulansya, kung ano yung daratnan nila doon. So ein Bewohner, si Herr Meyer nga, 81 years old, is gestürzt, nag-slip. Klagt über starke Schmerzen in der Hüfte und kann das Bein nicht bewegen. Ist bei Bewusstsein, Vitalzeichen stabil, Verdacht auf Oberschenkel-Halsfraktur. So you also have to include kung ano ba yung status ng pasyente. So dapat naka-vital verte ka na yan kasi you have to say it as well dun sa Rettungswagen. And Verdacht, hindi ka pwede mag-diagnose, hindi ka doktor, kasi nga hindi niya daw magalaw yung bein niya. Addresses. So, syempre, you have to expect na tatanungin sa iyo kung nasaan yung address ng Seniorenheim mo. So, you have to say it. Adresse lautet blah, blah, blah. So, after the conversation, the person on the line would just say, Haupteingang, jemand wird Sie dort empfangen. So, you have to expect within 10 minutes, 15 minutes, kailangan meron na dyan ng Rettungswagen para madala yung Bewohner sa hospital. Some scenarios, na kahit hindi naman malala yung halimbawa, pakahulog or paka-slip nga, paka-stürz nga ng Bewohner, pero direct mit Kopf hingefallen. You have to send it sa Krankenhaus, especially if mga nagbo-Blutverduner na yan, meron na yan especially yung mga nagtitake ng Blutverduner, halimbawa, Eliquis. So, you just have to say na Bewohner ist gestürzt, is unter Eliquis. So, kailangan lang ng kontrol. So, balik ka ulit kay Herr Meyer. Herr Meyer, der Rettungsdienst ist unterwegs. Wir bleiben zusammen hier. Lalo na pag sa mga demens, hindi mo yan talagang kayang iwan. Kasi sinabihan mo ng wag gumalaw. Talagang kagalaw lang yan. Demens Wir bleiben zusammen hier bis Hilfe kommt. Ich decke sie zu, damit sie nicht frieren. So, your responsibility there was to stay calm, compose ka, reassure the resident help is on the way. Do not move any suspected fractures unless necessary. Call emergency services clearly and concisely, Ano ba yung situation, background assessment, recommendation, whatever. And you also have to print out yung akte ng Bewohner and then yung Krankenkasse-Karte nila. You have to give it sa ambulansya. Document the incident afterward. This is very important. You also have to inform the family and doctor as required by the policy. Okay. Another one, coordinating to resident doctors. So here's the situation now. Frau Keller, 84 years old, has had little appetite for the past 2 weeks. Wala na nang ganang kumain. So nag-lost na siya ng 3 kilo according sa weight chart nyo. So you, as the nurse, must contact the house doctor. So for us, nagsasend lang kami ng fax sa doctor. I don't know, depende sa station or sa heim. Maybe you need to call. Pwede namang i-fax lang. I-fax mo na lang to. Girl, send mo na lang din to. So, guten Tag, here is, again, your Nachname. Ich rufe an wegen unserer Bewohnerin Frau Keller. So again, ano ba ang pag-uusapan natin about Frau Keller? Es geht Frau Keller. Ist 84 Jahre alt, sei etwas 2 Wochen, hat sie sehr wenig Appetit. Sie isst nur kleine Mengen, vor allem Suppe oder Joghurt, feste Nahrung lehnt sie ab. So ayaw na daw ng mga Mahlzeit, mga gusto lang yung mga sa dessert, yung mga suppe, yun na lang yung kinakain. So no wonder, talagang papayat talaga nito si Frau Keller. So, ihr Gewicht ist in den letzten 14 Tagen von 62 Kilo auf 59 Kilo gefallen. So, you have to have a basis din yung pagre-report mo. Hindi lang na ayaw ng kumain or walang gana. Bakit? And ano yung result? Flüssigkeitsaufnahme liegt bei ca. 800 ml pro Tag. Vitalzeichen sind stabil, kein Fieber, kein Schmerzen angegeben. Ich bitte ano ba yung request mo dun sa doktor? Eine ärztliche Beurteilung und weitere Anordnung, eventuell Blutwerte oder Ernährungsberatung. Ikaw yung sasabi nito, girl. So, possible response ng doctor, Bitte vereinbaren Sie für morgen Vormittag einen Termin, ich komme zur Visite. Notieren Sie bitte die genau Trink- und Essmengen bis dahin. So, ayun, may aufgabe din sa'yo si doktor. Ito yung mga pag-schedule ng mga termin sa house arts, derma, whatever, kung saan ikaw yung gagawa nito as a nurse. So, your responsibility there, appetite loss, weight trend, fluid intake, kailangan naka-document.
Information given sa doctor, doctor's order, monitor intake, prepare for visit. So, kailangan inform mo din si bewohner kasi mamaya biglang lumabas pala, spatsiranggihin ng angehörige. Inform also the family about situation. So, pag nakita mong may bisita, small talk mo na din agad para hindi nabibigla na, hala, ano nangyari dito sa lolo ko? Bakit 50 kilo na lang? Dumating dito sa inyo 60 kilo. You have to let them know. Another scenario is that you have to communicate sa apoteke, pharmacy. So here's the situation. So yung house doctor or the resident doctor prescribed new blood pressure. Halimbawa, aramipril, 5 mg once daily in the morning, no? Para kay Frau Sommer. You, the nurse, must call the pharmacy to order it. So ito, sample scenario. Apoteke. Guten Tag, here's Prisht. Again, your name, saang senior homes ka. If you can send it via fax, do so. But if you have to do it via call, then ito nga yung scenario. So again, ich möchte ein neues Medikament für eine Bewohnerin bestellen. So provide details. Es handelt sich Ramipril 5 mg einmal täglich morgens, verordnet von Dr. Schneider, Hausarzt von Frau Sommer, geboren am 12. August 1946. So, ayun. So, syempre, tatanong yung apoteke. Vielen Dank, haben Sie das Rezept schon vorliegen? Ja, das Rezept liegt uns vor. So, kailangan ma-secure mo to kasi hindi yan mag-i-issue ng gamot if wala ka din ng recept na galing sa house arts. Ano to? Guni-guni pala. Ay, ghost project. Charot! So, pharmacist, sehr gut, wir bereiten die Lieferung vor. So, yun, i-prepare na daw nila yung delivery. Soll das Medikament in den Blisterplan aufgenommen werden? Ja, bitte. Ab morgen früh soll die erste Einnahme erfolgen. Könnten Sie uns bitte dahin eine kleine Notfallpackung schicken? Ja, kein Problem. Wir bringen eine Starterpackung heute Abend vorbei. Usually, every evening naman, nagde-deliver talaga yung mga apoteke. So, minimit ko na yan. Tapos, dala-dala ko na yung recept. If I have to sign as well, mga BTM, ganyan, I also have to do it. Very careful ka. Lalo na sa mga BTM na yan. Kailangan ma-check mo talaga and you always have to secure yung key sa packet mo. Huwag mong ibigay or huwag mong iwala kung saan-saan talagang, hay nako, yan. So your responsibility, of course, you have to document yung new prescription and Pflegedokumentation. You have to update the medicament, the plan, inform the care team of the change. Kasi, di ba, syempre, may iba kang nurse dyan. Bakit biglang may bago pa lang medikamente sa doset, hindi mo man lang in-inform. And of course, you have to monitor yung side effects sa resident after starting the new medication. Kasi hindi natin alam, bago yun, di ba? So that's it for today. I hope really you learned something from it. Again, please take note, read out loud mo to para ma-memorize mo na. If you don't know yung mga terms na sinabi ko or I have shared, please study it yourself para alam mo yung mga meaning and talagang makakatulong to. So thank you so much for being with me. Thank you for requesting this vlog and I'll see you in the next. Cheers!